Na karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi. Mahakama Kuu imeamrisha kesi ambayo inamhusu Philip Onyancha, jamaa ambaye alikiri kuwaua watu 18 na kufyonza damu yao, kuanza upya. Wakati huo afisa wa polisi Titus Ngamau, almaarufu Katitu, amehukumiwa miaka 15 gerezani kwa kosa la mauaji mtaani Githurai. Mwanahabari wetu Maswa ana maelezo zaidi. Mwaka 2009 Philip Onyancha alipata umaarufu mbovu kuhusu swala la kutisha, lile la kudai kuwaua angalau watu 18 na kufyonza damu yao. Leo Jaji James wa Kiaga wa Mahakama ya Milimani akiamrisha kuanza upya kwa kesi dhidi ya Onyancha, akisema iliendeshwa visivyo. Wakati huo Onyancha alikiri kuwaua watu, kisha mwaka 2014 akakanusha mashtaka kwenye kesi za mauaji ya wanawake watatu. Kesi dhidi ya Onyancha imeamriwa kurejeshwa kwa mkuu wa ujasusi wa jinai kupata mwelekeo mpya. Tukisalia mahakamani, afisa wa polisi Titus Ngamau almaarufu Katitu amehukumiwa na Jaji James wa Kiaga kifungo cha miaka 15 kwa shtaka la mauaji mtaani Githurai. Kosa la Aprili 14, 2013 la kumpiga risasi 3 Kenneth Kimani likimfikisha hapa. Kufikia sasa Katitu amekuwa mbaroni kwa miaka 4, kumaanisha kuwa atahudumu kifungo cha takriban miaka 12 gerezani na 3 nje chini ya uangalifu. Katitu alijizolea umaarufu kwa kupambana na washukiwa wa uhalifu bila huruma, lakini akavuka mipaka hadi kukabiliwa na kosa la mauaji. Maswa, KTN News. Jaji mkuu David Maraga ameyapuuza madai ya waziri wa usalama wa nchi Fred Matiang'i kwamba idara ya mahakama imetekwa nyara na upinzani na baadhi ya wanaharakati. Akizungumza baada ya kufungua kongamano la majaji wa mahakama ya Afrika Mashariki, jaji mkuu hata hivyo alisema kwamba iwapo mtu hajaridhishwa na uamuzi wa mahakama, basi ni heri akate rufaa katika mahakama ya juu badala ya kutoa kauli zilizo na uwezo wa kutia doa utendakazi wa mahakama. Is that if you are not happy with an order that has been given by the court, the channel is there, you appeal. And we have had quite a number of instances where a court has issued an order. The parties, not necessarily even the government, individual parties are unhappy with that, and they have appealed, and the Court of Appeal has set aside those judgments. Some they have upheld. So that's what we do. There is no question because what you are implying is that the court is now being controlled by litigants. That is not the case. That's not, and it can't be. I am not aware of any part of the judiciary that has been captured by what? By opposition or what? Or the media. If you go back to before we had elections, we had quite a number of cases that came to court. We ruled in favor of the government, we ruled in favor of, against the government, we ruled in favor of the position, we ruled against the opposition. Quite a number of those matters came and we dealt with them on the basis of the evidence that was there. So it's already, some of those matters go to a particular division. We have the Judicial Review Division, we have the Constitutional Division. That's where they are dealt with, and invariably you find they're being dealt with by the same judges. So I mean, it is not true that any judges have been captured by the opposition, as it is being said. It is the orders they are issuing in the normal course of business, and they could make mistakes in those orders. They could make mistakes in those orders. And what we are saying is, if there are mistakes that have been made, let there be an appeal. And once an appeal is filed, let the parties who are dealing with that wait for the Court of Appeal to deal with the matters as they are being dealt with. That's why I'm saying I don't want to comment on what the Honorable Minister commented about, because the matter is in the Court of Appeal. Let the Court of Appeal deal with that.
Kamati ya maadili ya bodi ya madaktari na wataalamu wa meno nchini imekutana ili kufanya mahojiano na uchunguzi kuhusiana na upasuaji wa kimakosa ambao ulifanyiwa mgonjwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Kamati hiyo inawakilishwa na wanasheria, mwenyekiti wa tume ya kutetea haki za binadamu Kagwiria Mbogori, wapasuaji kutoka hospitali tofauti na wanachama wa bodi ya madaktari. Watakaohojiwa ni walioshiriki katika upasuaji huo wakiwemo maafisa wa kliniki, wapasuaji, muuguzi pamoja na usimamizi wa hospitali kuu ya Kenyatta. Matokeo ya uchunguzi huo yatatolewa hapo kesho, kisha maelekezo zaidi kutolewa kulingana na matokeo hayo. Today we are sitting as Professional Conduct Committee. This is an ad hoc committee specifically convened to inquire into the mix-up of surgery that was undertaken at KNH. This is a follow-up to the recommendations of the Preliminary Inquiry Committee that was held 2 weeks ago, and the committee directed that we constitute the Professional Conduct Committee to inquire into the matter further. PCC is constituted with the specifics, qualifications of the practitioners that are being inquired. In this case, we've got 3 neurosurgeons in the PCC. And we also have a member of the public, the chair of the Kenya National Human Rights Commission, is being appointed as a member to represent the interests of the public. Nurses are going to make their verdict today. They started sitting yesterday. We shall make our verdict tomorrow. So why don't we wait for the verdict? The National Conduct Committee is constituted at county level, like this is Nairobi County, and that's why now we constituted it here. We've had PCC in Kitale. We've had a PCC in Kisumu, PCC in Nyeri, PCC in Kiambu, PCC in Kesi. We do have those matters. Wakazi wa mtaa wa Kesi mjini Thika wameteta kuhusu utendakazi mbovu wa mwanakandarasi ambaye alijenga barabara wanayopitia katika eneo hilo. Wakazi hao wameelezea kutoridhishwa na jinsi barabara ya kutoka shule ya Mwangaza hadi eneo la Munywa ilivyojengwa baada ya barabara hiyo kupata mashimo na nyufa wiki chache baada ya ujenzi wake kukamilika. Mwanakandarasi husika Denix Limited anasemekana kujenga barabara hiyo bila kuzingatia utaratibu unaofaa. Inadaiwa kwamba mwanakandarasi huyo amekuwa akidai kwamba hakupewa fedha za kutosha za kutengeneza barabara. Hata mkitembea Munyu hamwezi pitia hii njia, kwa sababu shimo ni kubwa, sababu ya maroli ambayo inaenda kuchukua mawe huko, na kanzo inachukua kodi, lakini hawatengenezi barabara. Hata ile kazi inafanywa na mheshimiwa Jango, tunaona tutasaidika kwa sababu tumepeleka maramishi yetu huko. Kuna mtu anataka tu kufanya kazi chini ya maji, hataki kuambia wale representatives wako on the ground. Anataka yeye akuje atoke na huko achukue ma contractors na wakifika hapa wafanye kazi haraka haraka na watoke. Na hata vile mmejionea hapa, hata hii barabara haina drainage, haina walkway, na wakati unaangalia lami kama hii, kusema kweli hii ni lami imekelewa juu ya matope kabisa. Hata ukiangalia hii, this is cotton soil. Hapa hakuna mtu alifanya kitu, hakuweka mawe, hakuweka maram, nothing. Na mtazamaji, katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini Francis Atwoli amelaumu hatua ya Matiang'i kuikashifu idara ya mahakama waziwazi. Vilevile anamtaka waziri Matiang'i kuheshimu pakubwa idara hiyo ya mahakama, kwani ni idara yenye umuhimu mkubwa sana humu nchini. Judiciary is the pillar and the supervisory mechanism of justice. And if the very government and the serious arm of government does not respect the judiciary, then what else? And I'm appealing to the young man to put on some brakes. We have been around for some time and we have seen some of the serious then ministers who are close to the power or to power. They are no longer again close to power.
So he should try to balance and respect other institutions of government. Zaidi ya wanafunzi 5,600 wa shule za upili kaunti ya Mandera watanufaika na mpango wa hazina wa kuwalipa masomo yao katika shule za upili kaunti ya Mandera. Imetoa kima cha shilingi milioni 40.5. Hazina hiyo pia itawasaidia wanafunzi 1,308 ambao gharama ya masomo yao katika vyuo vikuu na taasisi zingine za kiufundi zitalipiwa. Hatua hiyo inafanywa kuwasaidia wanafunzi hao kuendeleza masomo na kuwazuia kutekwa nyara na fikra za kujiunga na makundi haramu. Pia serikali ya kaunti ya Mandera inatazamia kuwanufaisha baadhi ya wafanyikazi wake na masomo ya ziada katika nyanja za uhandisi, elimu, utabibu na kadhalika. Wakizungumza baada ya kupokea hazina hiyo, viongozi wakuu wa kaunti ya Mandera walisema kwamba wamelipa kipaumbele suala la elimu kwa vijana wa Mandera ili kuwasaidia na vyanzo vya kujikimu katika siku za usoni. Shukran. Most of their children now have the courage of, even if their parents are not capable, saying that they will proceed to secondary education, they will proceed for colleges because they know there is something that's taken care of, their fees is taken care of. And that all those things came through your effort. As a result of that, His Excellency, the drug abuse in this town, the early marriages, all have gone down. Bursary is the only money that touches on the poor members of our society and the needy. As members of the County Assembly, we have decided informally to increase that budget from 120 million, 150 million to around 500 million. But with consultation, we said we cannot do it alone. In the last 5 years, we've managed to mitigate the terror shocks that used to affect this county by trying to get as many local workforce as possible. Whereas it's not our envisaged position to localize our workforce, and it's the position of the county to provide equal opportunity employment. But because of the threats of terror, and we can't move Mandera from where it is, so we are forced by circumstance to look into localizing the workforce for the sole purpose of making sure that we are able to, mitigate the threats of terror shocks that always happen whenever an attack occurs. Na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Samburu ambapo wakazi wa kaunti hiyo wametahadharishwa dhidi ya kujihusisha na visa vya wizi wa mifugo na ushindani usio na misingi, na badala yake kutakiwa kueneza uwiano na amani kando na kushiriki katika maendeleo. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit amesema kwamba utovu wa usalama umekuwa changamoto kuu katika kaunti ya Samburu kutokana na ushindani usio na msingi, huku akiwaagiza wenyeji na majirani kutoka kaunti jirani kushindana katika masuala ya kilimo na uzalishaji wa vyakula. Tunauliza wote wakaaji wa hapa na majirani na kaunti jirani kwamba wote tukidumisha ujirani mwema, upendo ya mmoja kwa mwingine, tuondoe wizi wa mifugo, tuondoe hali ya mashindano ambayo haitatusaidia, tushindane kwa kutenda mema, tushindane kwa kilimo, tushindane kwa kusalisha, na sisi wote tukiwa na ya kutosha, basi hakuna mtu atakuwa tishio kwa mwingine. Sote tutakuwa marafiki, maana tutajenga uchumi yetu katika njia ya urafiki ya pamoja. Na kamati ya madini, vyanzo vya maji na misitu katika baraza la magavana nchini wameanza kikao cha siku 3 mjini Malindi kujadili sera mpya ya madini na jukumu la kila kaunti ambalo itachukua kuimarisha sekta hiyo. Gavana wa Turkana Josephat Nanok, ambaye aliongoza kikao cha kamati hiyo, amesema kwamba kuna kaunti 18 zenye madini ya kutosha, na kikao chao kinanuia kutoa ufahamu kwao kutoka kwa wataalamu wa madini kuhusu kanuni za usimamizi wa sekta hiyo. Akihutubia waandishi wa habari katika mkahawa mmoja katika kaunti ya Kilifi, Gavana Nanok alisema kwamba mkutano huo utawezesha kutambua yaliyomo kwenye sheria hiyo na kufanya kazi kwa lengo la ushirikiano bora na majukumu ya Wizara ya Madini. Then at some point, yes?
mafuta whatever. So when the Mining Act is established to regulate minerals, solid minerals. I think you may be aware that in Parliament now we have two other related acts. One is on petroleum, that is looking at the liquid minerals, Petroleum Act, but also the Energy Act that is looking at regulating renewables, wind power, solar, and all that. So we are basically here to come and to be taken through by experts to understand what is in the act, what is in there for the counties. Ukiangalia bara Afrika, nchi nyingi ambazo zimekumbwa na mzozo, nchi nyingi ambazo zimekuwa na machafuko ya amani, utakuta kwamba kiini chake ni usimamizi mbovu wa rasilimali. Na ikiwa Kenya hatutakuwa na sheria ya kusimamia madini, madini ni rasilimali na rasilimali ambao kila mtu anaikimbilia. Kwa hivyo pasipokuwa na sheria yani vipi tunaweza kuimudu ama kuisimamia rasilimali hii, bila shaka kunaweza kuwa na machafuko. Katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli ametoa wito kwa serikali kuingilia kati masaibu ya wafanyikazi wa maua wa Oserian mjini Nakuru kwa kile ambacho amekitaja kuwa ni dhulma kwa wafanyikazi hao. Akiongea mjini Nakuru, Atwoli ametoa onyo kali kwa kampuni ya Oserian ambayo inakiuka pakubwa haki za wafanyikazi, akisema chuma chao kimotoni. This is open exploitation of labor openly by employers when we have laws to protect these workers. So I'm just asking the government, and particularly the Cabinet Secretary Labor, to initiate and make sure that he terms Kenyan employers from arbitrarily dismissals, sackings, turning permanent jobs into casualization, allowing employers to outsource cheap labor and underpay the same workers instead of taking such employers to court and charging them. To me, such employers should be arrested and charged in court of law. Na idadi ya wanaofuga kuku wa kienyeji mjini Malindi imeongezeka baada ya kanisa moja katika eneo hilo kuainisha mradi wa kuwasaidia akina mama kwa kuwafundisha jinsi ya kuweka kuku na jinsi ya kupata faida kutokana na mradi huo. Ni mpango ulianzishwa na kanisa la Kianglikana la St. Andrews katika mtaa wa Kisumu ndogo mjini Malindi. Mradi wa kuku kwa waumini wa kanisa hili, hasa vikundi vya kina mama. Ni kikundi kinachokuza kuku wa kienyeji wa kila aina, huku faida wakiipata katika kuuza kuku wa nyama, mayai na hata vifaranga kwa wanaotaka kuanzisha biashara hii, kando na kutoa mafunzo kwao. So tunataka pia wamama wawe na mahali pa kujitegemea, wawe akifisi na mahali mwisho wa mwezi anajua ninaweza pata kitu kadhaa, au after a week au after 2 weeks kuna mahali ninaweza pata fedha kadhaa kupitia kwa mradi huu. Mchungaji wa kanisa hilo Canon Philip Onyancha alikuwa na nia ya kuwashirikisha kina mama na vijana alipoanzisha mradi huu ambao umeanza kuwapa faida. Lengo la kuanzisha hii project kwanza ilikuwa ni educative, kufundisha, kuelimisha watu wa Kristo kwamba vinawezekana kufanya pesa hapa Malindi, hapa Pwani, hapa Kilifi County. Tunaweza kufuga bila kuogopa magonjwa, because tunapoogopa kideli tunaogopa magonjwa mengine, lakini yale magonjwa ukitreat kuku vizuri na uwapatie kuku chakula vizuri hayawapati. Ni kazi inayotaka uangalifu hasa wakati wa kuwatunza kuku hao. Oda ya kuku iko juu. Faranga wakitoka washanunuliwa, sisi kuweka wiki moja tuchanje the first vaccine ambayo ni Newcastle, alafu ndio tuweze kusupply kwa wenye kuhitaji faranga. Wafugaji katika maeneo haya wamekuwa wakiogopa biashara hii kutokana na changamoto za magonjwa na gharama za ufugaji. Kufikia sasa wanawake na vijana 200 wamefaidika. Sawa.
Tukiendelea na taarifa zetu, watoto wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Nyandarua wamepokea msaada wa viti vya magurudumu ili kuwawezesha kwa matembezi yao. Viongozi eneo hilo wakiongozwa na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Faith Wairimo walipeleka msaada huo katika kijiji cha Mumui, kaunti ndogo ya Kipipiri, ambapo wito umetolewa kuinua hadhi ya wanaoishi na ulemavu katika jamii. Hapo aunganishe zile vipimo na yote yawe. Tunao pongezi sana kwa gavana wetu Mr. Kimemia, venye ametuita huku, tumekula, tumekunywa, tuko na zawadi ya hizi viti wote ambao wametuletea na watu wametuweka katika pahali ndani yao. Tuko na shukrani nanyi sana. Leo hii ni sherehe kubwa yetu kwa ajili ya kupewa wheelchairs ili tuweze kumove, tuweze kujisaidia kuenda sehemu moja hadi nyingine na ili mambo yetu yawe rahisi. We are very grateful to the Walkabout organization that we have partnered with, and they have volunteered to give us assistive devices that are going to help our people who are differently abled in the life that we are living in. There are very many in the county, over 7,000, but today we are only able to do 150. In the first bunch, they helped us and we did the first 68. When they received the second bunch, they found the passion that Nyandarua County government has over taking care of our people living with disability, and they gave us the first priority. And from the consignment they received of 440, they decided to give a whooping 300 to the county government of Nyandarua. This is an organization based in the UK. Their work mainly is to donate wheelchairs to the needy, and it is through, they go and fundraise from other organizations, and then they are able to buy containers of wheelchairs. And we've worked with them since 2014, and in that time we've given over 1,300 wheelchairs. This is the first time we are partnering with another organization called Free Wheelchair Mission, and they have donated 400. They have given us 400 wheelchairs, 440 wheelchairs, which we are distributing all over the country.